But big things happening in the network, from small-time traders to business leaders. The Gujarati community is India's most dynamic business community as we know it. It is for this community that we are launching CNBC Bazaar, India's first Gujarati business channel. A channel that speaks the real language of business. Now a tool almost as powerful as the Gujarati community itself. CNBC Bazaar is partnered by Infibeam.com in association with Adani and Ganesh Housing. Backed by the editorial might of CNBC Universe, CNBC TV 18, CNBC TV 18 Prime HD and CNBC Awaaz. CNBC Bazaar is the newest addition to India's only business news network. They are legends, and among them are Business India's first citizens, born for glory. Business is in the veins of every Gujarati. Gujaratis have always been global. They are born to rise, to create empires out of sheer will. They see business in anything. ये उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है. આપણે ધંધામાં બહુ સક્સેસફુલ થઈએ છીએ. શેર બજાર અને ગુજરાતી આ તો બે એક જ વર્ડ છે. For these business heroes is born a business channel to speak the same language. CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી ભાષા એ વ્યાપારની ભાષા છે. ગુજરાતી ભાષા એ પૈસાનું બીજું રૂપ છે. ગુજરાતી ભાષા એ આર્થિક ચડતી પડતીની સાક્ષી છે. CNBC Bazaar, businessની માતૃભાષા. It is not bazaar, it is bazaar. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો CNBC બજાર, દેશની સૌપ્રથમ ગુજરાતી બિઝનેસ ચેનલને. હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે CNBC આવાસ ને CNBC TV 18 ના દર્શકો પણ. Good morning, Anuj, Sanjay ji, Anil ji, and congratulations. I think now we are the only news network anywhere in the world to have 4 business channels, Anuj. Indeed, Pradeep, congratulations to you as well. And in fact, we speak to so many Gujarati market leaders, so many business leaders, but do we now see them speak in their mother tongue? Yes, that's what we hope. The kind of lineup we have got today and going forward, we'll have all the leading voices from various sectors. You will have Deepak Parekh, KK Mistry from banking, Adi Godrej also a leading voice from industry, and AM Naik, and most of them, they are all actually going to speak in Gujarati. And even if you look at the markets, we'll have all the leading brokerages and leading investment banks, for example. We'll have voices from Vallabh Bhansali, Nilesh Shah, Ridham Desai, and of course Lord Desai, who is a very well-known economist, and also he would be kind of representing the NRI community, a large NRI Gujarati community that we actually hope to tap. So બિઝનેસની માતૃભાષામાં બજાર, ઇકોનોમી ને બધા જ સમાચારો, બધા અહેવાલો લઈને આવીશું CNBC બજાર પર. અનુજ, That's going to be interesting. Sanjay, hi, good morning. How is the channel going to be different apart from the language, of course? Okay, first of all, thank you Anuj and Senthil sir and his team for making this a very unique launch. At this moment, CNBC Bazaar, CNBC Awaaz and CNBC TV 18 has launched this new Gujarati product. The key differentiator is going to be the offering that is going to be on Bazaar is not only stock market or commodities or business news. It will be much more. Like CNBC Awaaz caters to the needs of education, job, career, travel, real estate and other areas. Gujarat is a very intense market. You cannot do a product which is good for national level because they are very, very discerning viewers than an average Indian business news consumer. So the focus will be to make it much more authoritative, much more useful, and mind you, Gujaratis are not a local or regional audience. They are a global audience, and we have to give them what they want. And we are very happy to actually tell the viewers on the day we are launching CNBC Bazaar in terms of the totality of the offering is matching our two elder brothers, that is CNBC Awaaz and CNBC TV 18. ગુજરાતી ચેનલ આજથી શરૂ થાય છે એટલે પ્રદીપ અને સંજયજી તમને बहुत बहुत अभिनंदन। संजय जी, सवाल आपसे ये कि इस चैनल की प्रोग्रामिंग क्या गुजराती दर्शकों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी?
बिल्कुल, और गुजराती दर्शक चूंकि बहुत ज्यादा ग्लोबल हैं अनिल जी, तो ये समझना कि ये एक रीजनल चैनल लॉन्च हुआ है ये नहीं है। सीएनबीसी भले ही बिजनेस स्पेस में ऑपरेट करता हो, लेकिन इस चैनल के साथ हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि रीजनल चैनल नहीं है, ये एक ग्लोबल मिजाज का चैनल होने जा रहा है। इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, इसका जो सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, और दर्शकों के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो वक्त के बहुत आगे हैं, उनके इनोवेशंस बहुत आगे हैं, उनके इनिशिएटिव्स बहुत आगे हैं, उनको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो गुजरात की लोकल बिजनेस खबरें, जनरल खबरें, लेकिन दुनिया भर में गुजराती क्या कर रहे हैं ये बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये सचमुच मानते हैं और ये कहने की बात नहीं है कि गुजराती ही पूरी दुनिया में बिजनेस की एक मातृभाषा है। બિલકુલ, તો પ્રદીપ, આ વાત તો એકદમ પરફેક્ટ સાબિત થઈ ગઈ છે કે જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે રવિ, જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે ગુજરાતી. તો ગુજરાતી યત્ર તત્ર સર્વત્ર બધું જગ્યા છે, એટલે આ તમારું ચેનલ શરૂ થાય છે. એબ્સોલ્યુટલી આ વાતને તમે આગે વધારશો. संजय जी, बड़ा सवाल आपसे यहाँ पर ये कि गुजराती दर्शकों का, और जिस तरह से बिजनेस की मातृभाषा हम ये कह रहे हैं कि गुजराती बिजनेस की मातृभाषा है, इस बात को ये चैनल कैसे आगे बढ़ाएगा, इसकी प्रोग्रामिंग इस बात को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए, उनमें जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो जो नया काम करते हैं, बिजनेस उनके खून में है। और पूरी दुनिया में जब इकोनॉमी खुली नहीं थी, जब हवाई जहाज चलते नहीं थे, उस वक्त गुजरातियों ने पूरी दुनिया में जाके बताया कि भारतीय उद्यम क्या होता है, भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। आज इसको सेलिब्रेट करने का वक्त है। अब पिछले दिनों की जो कहानी है वो ये है कि गुजरात हिंदुस्तान का नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला एक रीजन, एक इलाका रहा है। इसलिए अब गुजरात की जो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, इसको पूरा देश न सिर्फ जाने, देखे और सेलिब्रेट करे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और गुजराती एग्जाम्पल्स जो हैं उनको हम सामने रखें ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। गुजरात में भाषाओं के लेवल पे अंग्रेजी, हिंदी बहुत कंज्यूम होती है, लेकिन उनकी अपनी भाषा में, जो कि बिजनेस की मातृभाषा हम मान के कह रहे हैं, जो हमारा सूत्र वाक्य है, जो फेमस पीयूष पांडे की जो टीम है ONM, उन्होंने हमारे लिए कॉइन किया है, वो हम गुजरातियों को कहना चाहते हैं कि हम उनके इस स्पिरिट को सलाम करते हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, हम उनको लीड नहीं कर सकते। लीडर तो वो हैं जहां तक समृद्धि का सवाल है, जहां तक मेहनत का सवाल है, जहां तक रिस्क लेकर के बहुत बड़े रिवॉर्ड और खुशियां लोगों में बांटने का सवाल है। તો બિઝનેસની માતૃભાષામાં બજાર ને વેપારને લગતા તમામ અહેવાલ લઈને આવી ગયું છે CNBC બજાર, પણ TV18 ને આવાઝના દર્શકો પાસેથી હવે લઈએ રજા. All right, that is CNBC Bazaar, the newest addition to our arsenal of cutting-edge business news reportage. Sonia? Big day for the network today, Anuj. Congratulations to everyone throughout the network. But I thought you would try your hand out at some Gujarati as well. I would learn, Sonia. I would definitely learn.